You can send money from all over the world with Muhas International to the Gambia. It is fast, reliable, and secure transaction every time. Visit us at Bruceby Phase 2 and Mary Johnson, the Gambia, or contact us at 70678 778-2014 or 784-0888. You can also email us at contact@muhasfinancial@gmail.com. With branches all over the country, Muhas Financial Services is always nearby, ready to serve you with over 400 payout locations in the Gambia. Muhas Financial, your trusted partner in financial services. Visit us today and experience excellence. With Muhas Financial Services, we put our customers at the heart of everything we do. LF2 concept waltu mun doku bundalti mi alanko ile mamma fanna minna wakare jaman labam bundalti palanteru jonkondo joron anen ku kotan ile doko sarto fombalori min kan wala kaaje dum fam banko dum dum ka joron kendo dile mi alanko fam ito ko di jama bon la kundo warante bata LF2 concept woldum enyimo kun clinical ka doko kel min kedele clienolti masakunda bundal warando julani safar bundal min badden business of fannala office doko wala anen ku kotan dami ala ko ike mako joram betola anen fana ika doko ki LF2 concept woldum ele client la tanko dum wokote sula bati fam wala sabu fam ele jorol dum agar fendi mi alanko tumbol waranto babal buka dum wala jio dum fana buka dum nala num fana al garantie wicho kami pour que le jorol futandi la dinkirato waranto fam ka doko ki wodum fenet mi alanko ika kele adar fam eta client dum ima han bututu joji otom batin dugare bambang yefutela dinkirato mimba brusubi phase 2 jani ka fota police station oto waranto yekel ni nomballa 2933015 waranto 3312434 LF2 concept woldum inatal pour ka banko dingol dahandi. Proof of concern young Gambians, the gala protest served as a peaceful call for justice. gars last week loolu lañ doon waxtaanee ñu joxe suñu faram fàcceel xool protest yoo xam ne ñu ngi amoon previously before protest bii nii waaye gis nañ ne bii protest bi dañ génnoon amuñ woon permit and then askan wi ñu si bëri génna support leen tey ñu ñëwaat back pour continuer ak waxtaan yooyu noonu because ñu ngi understand ne groupe bu ñu ooyee gala dañ buggaati génna pour def beneen ñaxtu bu jëmale ko ci li nga xam ne mooy Ports Authority because dafa am benn tuumal buñ tuumal some of seen staff yi dañ ne $300 million dalasi moo missing I think 1 year ago la or more than that even mu tax nag nguur bi since then jëlaguñ jéego yu dëgër ci faana boobu noonu moo tax gala muy organisation boo xam ne few young folks ñoo génn a create ko ñu bëggaat dugga ci boobu protest tey nag maa ngi am of course suñ panelist yi ñu ngi full house tey maa ngi am Doudou Dia on the right side of course suñ queen bi Nancy moom si avion yi la dee nekk avion fan nga demoon Paris wala Nigeria. Nancy lii feew de dama dee liggéey yi dama daan suma doole Doudou the women watching liggéey leen moo ko yor ko lii feew de man gëj naa dugga plane xaw ma 5 years of course ñu ngi am Yousef Tello moom tam ñu ngi ko dalal bu baax ci gis-gis bi ak tamit Rafid Diab
rafet ngi si biir programme bi si kanam tuuti dinañ indi Galas Cissé Galas la wala Galas exactly so Galas Cissé dina ñëw join ñu ci programme bi moom ngi bokk ci ñoo xam ne ñoom ñoo initiate the idea of Gala mu nekk ndaw boo xam ne tamit gëm na lu moo def ci lu bëri luñ ko dee xool ak ci lu moo yëngatu ci dëkk bi moom su ñëwee nag dinañu gën a leeral lu tax Gala taxaw ak tamit ñu ngi gis seen groupe bi ñu bëri ñu ngi leen di dëkkale dañoo dem ba nekk political party or political movement am tamit seen members yi ñu ko initiate au founders yi one of them muy Safiatou Diouf ñu gis ko mu génn dinañ xool loolu yëpp lu ko waral waaye den dina start ak Rafi naa start ak yow because ñu ngi gis tamit loo xam ne moo gën a tax tey gis-gis bi am muy président baa ngi amoon speech bu mu joxoon di address nation bi of course just few days ago mu ngi doon wax ne li xew nii yëpp Lucas Park mooy ndaw yu génnoon mu ngi def speech bi in Mandinka ak English mu ne nag ñoom government bi daf leen dañ ko naxarlu xaw ma naka lañ ko defee naxarlu something like that waaye mu ngi wax ne in May 2019 Rafi ne gars yi ngi defoon benn ministerial task force boo xam ne ñoom ñoo doon xool affaire yi jaay bi nu moo demee muy nguuri Yaya Jammeh lu moomoon ñu gis nag bu commission bi starté Jaane commission while commission ba nga doon on go gaa ngi doon jaay some of ay nag ak yeneen mu wax ne protest bi bu génnee si la doog a am liste bu clair bu wonee ñan ñoo jënd bagage yi ak yooyu noonu yëpp loolu Rafi noo koo jàngatee because dañ believe ne as a president moom moo war a am information force balaa keneen di ko am ci biir dëkk bi aside from ministers yoo xam ne mu ngi leen dénka yéen a ministry ndax président bi am na grip of government am bi first wala moom dafa am interest ci lii moo tax tamit jëlu ko ak fayda since then Rafi sa position on this. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ak viewers yi xam naa fa tuuti nag man ni ma gisee lii mooy ne go ahead Rafi. li ma gisee nii first of all damaa njëkk a gërëm di sant Gala protestants yi because of man moom képp ku jóg si dëkk bi fu dëkk nii Rafi baala ma nga startaat can I have that mic ngeen jéegal ñu si technical issue bi ñoo nekk di am nii ma ne maa ngi first of all nuyu ñëpp di nuyu suma paremis yi kan naa fi gëj tuuti nag waaye kontaan naa tamit baax man maa koo dooree si protestants yi dina gërëm di wax ne lu ñu def kontaan naa si trop te man képp ku jóg taxaw ne da ngaa fight against corruption si dëkk bi dina la si sa bopp te dama believe ne dëkk bi problème bi ba lañu am tey ak dellu gannaaw bu ñu dellu gannaaw tey corruption plus na si at least 90% so maa ngi leen a gërëm te kontaan naa trop si initiative bu ngaa jël nii affaire yi protest yëpp yu starté maa ngi also tam gërëm Moustapha because ñun gis nañ fi report si ak tamit time boobu noonu bu ngaa di jaay properties yëpp ak bu commission bi di go on ñun xamoon nañ ñu doon xew because léegi-léegi dañ ko daan gis newspaper si wante mu xam ne Moustapha moom he seems ne am na the skill of really simplifying the issue ak breaking it down ba nga xam ne askan bi buñ ko riidee they felt outrage because man personally sax xamoon naa suma benn friend boo xam te bu gaa doon jaay moto yi bëggoon naa jënd benn moto mu dem si auction bi balaa moo am mu wax leen moom di particular cas boo xam ne moom la bëgg a jënd si auction bi amee kaa ñu ne ko yow bu wóoree about moto bi war a jaay nañ ko so ñun xamoon nañ du ngaa du doon xappul si affaire yi jaay moto bi because it was very obvious moto yi all of a sudden kenn xamut ñu ngi daal di def seen auction boo xam ne dañ ko def si pet kenn yëgu si dara jël moto yëpp jaay ba pare ñun xamuñ si dara yëguñ ko so lu mel nii dafa nekk loo xam ne xappu noonu la ñun few people si dëkk bi xamoon nañ ko waaye Massoum Moustapha yi ñoo ba nga xam ne léegi ñu bëri xam nañ ko ba pare comment naa président bi for also taking this matter seriously because gis nañ jóg na joxe na speech te wax na de gars yi nañ si def dara lu ma ko ñaan rek mooy ne su gars yi defee seen investigation si ak su gars yi defee seen findings si ak recommendation bu mu toog ne audit is just a mere opinion na def dara about it it's about time ñu toog ñu gis ne digga government bi they are serious about
tackling corruption because so whole people's anger and people's reaction online alone rek and you could tell how the family askan bi dañ reach a boiling point they reach a point boo xam ne they cannot take it no more and they were venting their frustrations because so whole online you can see how bitter and how angry people were because of the amount of corruption that's happening in the system so man nii laa gisee protest bi man nag président bi comme loo wax ne he's not having a grip on things because of xamut definitely boy president bi goes through a lot of tasks every other single day and I don't think ne some issues like jaay nañ benn xar oo jaay nañ benn moto loolu noonu dina àgga si président bi so man loolu even though wax na ne am na ministerial task force bu ko inform but yéen ay am sure ne du xam na xam he's not like a nit koo xam ne every minor issue because at the end of the time dafa am ñum dee trust pour mu appoint leen for them to do things on behalf of the government te su ma la óoloo ma jox la yenn task pour nga perform ko dama believe ne yow you perform your task and it's done the way it's supposed to so sometimes I will not blame him for that I actually blame the people ñu def ñu fa def pour def task bi because su ñuy félee ñoo ñoo fail because personne bi óolu na leen ne am nañ compétence bi am nañ ham to do it and they end up failing. Yeah, but Rafin, that Lee was not key as a naked priority to the president because we understand very well most of these properties were not owned by Jammeh. Of course, jail forcefully to Gambians again, meaning a state be nyoko mom. And then through this, we don't recover Halis body. And then Halis we don't invest chilo hamne dafa am full like fighter. Right now, you get certain ministries you hamne, you get rent. Yang interior, yang higher education, and other ministries, even gender, I believe. So you have to get rent because I mean, why not you use those properties? For example, muna engage ministries you muna ko use instead of Louis Gisney recently. Well, I will find the properties you guys know from former president. It's just how I understand. Well, so they are still under the. Yeah, but chunk of it. And no. Chunk of it, them now. Not chunk of it. Yes. It's only property. Yes. Wow. 44 land. That was then, of course. No. Well, let's be clear. Let's be clear. Properties you guys is there. So it's not a chunk of it. It's just a fraction of 280 something. You die 40 something. No, it's not chunk. It's not a big chunk. Okay. Wow. So that argument of then jaay properties that's not am na yoo xam ne bari yoo xam ne government ba léegi ñu ko am xam nga ñii ñoom lii mata bu sensitive la because yow yaa ngi deal ak alali saja ok léegi ñu dem ba after ñu ne ok alali saja bii nii nduñ data moo si am xam nga loolu moo ñaaw loolu because dafa mel ni ñu ne naka when thief man thief God laugh you know guy ñoom alali sax la nga jël after guy tam ñu def okay now Rafi bala waroon nañu am mécanisme yoo xam okay dina nekk a very transparent process mu ngi okay léegi okay go ahead dina nekk a very transparent process boo xam ne su paree wax bi yëpp du fi am so ñoom waroon nañu jël that caution ba nga xam ne ñun duñ toog fii di discuss okay bala maa ñëw si Nancy naa jox equal chance to all of them but then now the fact ne Jaane commission ñoom nit ñi si ñoom lañ sukkandeku pour gars yi mën a jaay pour gars yi mën a of course investigate gestu lu doon xew ci nguuri Yaya Jammeh in turn ñoom ñuy jaay waaw loolu moo si ñaaw nag loolu laa fa wax léegi man ne ñoom dañ waroon a jël extra caution pour make sure ne ñun buñ àgga fii because lii alali sàcca la léegi alali sàcca bi ba pare man lu ma si gën a métti sax mooy léegi sax ñu ngi jël lii di ko toon di jéem a glorify Yaya Jammeh koo xam ne mooy sàccakat bi di jéem a def mel ni moom mooy lifin soo gis nga loolu moo si métti because léegi sax di même sàccakat ñu ko bëgg a def léegi comme moom mooy victime which is not the case because maa ngi rit benn nonsense yu gaa bi na di wax di praise Yaya Jammeh di blame xaw ma Kairaba Avenue boys nonsense ma ne ñii maa ñuy wér nañ yéen look at the real story is this man had properties yoo xam ne sax soo ko school da ngaa nekk di school jeexul ma toog ma ne benn ni moom li yëpp soo gis nga ñoom dañu war a jël extra ko what is so sad bu ko dafa mel ni ñoom niñ behave dafa mel ni ñi bukki yu xiif lañ okay now Nancy sa position on the fact ne Jaane commission ñu ngi doon jaay some of yi nag ak yu kenn xamul ak tractors ak yeneen yoo xam ne président Jammeh dañ ne moo ko moom now the fact ne nit ñi a lot of time ñu ngi blame Batambidu
which is very funny to me because man I believe I'm on a position, of course I'm no role like you know probably mistaken in certain things. Do you feel ne ba more responsible or Jane Commission lañ war a jox blame bi in this case? Asalaamaaleykum. maa ngi nuyu askan bi gis naa fi nama naa leen lool. ma dee seetaan nag all the time. Ansu dama njëkk a dooree si protest bi. man am an activist. I was born to be an activist. dama gëm ne suñu right la. xale yi suñ jógee ñu dem si inspector general ñu dem si police ne dañ bugg a demonstrate. dañ leen war a jox permit. President Barrow dafa need pour understand ne. activists. The fight to get rid of Jammeh started with online activism. So dafa am pour jël cër boobu noonu mu extend ko to the Gambian youth or anybody ku bugg a def protest. So maa ngi ñaawlu maa ngi naxarlu maa ngi mer li suñ police bi bañ na duñ jox nit ñi permit pour ñu protest parce que seen right la nañ dooree foofu no dama ko wax maa ngi mer maa ngi ñaawlu yëpp laa si boole yëpp because seen right la right boo xam ne it's their constitutional right state bi this is seen naxar xam nga dama koo naxarloo maa ngi koo naxarloo loolu mooy wax bi naa koo naxarloo may olof bi ba pare duudu ja di ma wax naka laa koo laakee maa ngi koo naxarloo xam nga waaw dégguma pul so xam nga this is not the first time Mar Ñang bind na ko si Facebook am bi how many times they have refused people for freedom of assembly. Man, the only reason why I even tolerate half of the things that this government does is dama wax ne my right to express my opinion this president mënu koo jël from ñun. Because loolu moo ko fa teg one of the main reasons su ñu get rid of Yaya Jammeh mooy dafa ñëw mu fatañu antu loolu moom dama ko ñaawlu. I hope that the Inspector General is watching te the next time xale yi ñëw si moom ne ko dañ bëgg a demonstrate mu jox leen permit ñu demonstrate peacefully express seen opinion parce que seen right la whether you agree with it or not nañ dooree foofu noonu léegi ñu ñëw si mbiri jaay bi ba pare xale yi maa ngi leen ni dëgëral di leen congratulate for really standing up for Gambians parce que this is not the first time that gis nañ affaire corruption mi xew ñun Macky man fi mu nekk dama retire si activism so I am happy to see young people have the audacity despite the fact ne ñu ngi leen ni stifle ne buñ dem si biti ñu génn si biti ñu stand up for what their right is warutoon a aaga fu mu aaga arrest beeg loolu ñun yëpp waru fa woon a aaga suñu leen joxoon permit ñu peacefully ni ku nekk dem sa yoon right so léegi nga laaj ma the question about Yaya Jammeh waaw dañoo njëkk a adresse Yaya Jammeh ndeyi mbila bi sàccakat bu rëy bi sàcca suñ the fact ne Jammeh have the audacity to own half of Gambia ñun foofu lañu war a dooree ñun suñ mer fu dafa sori de ansu ñun suñ mer si Yaya Jammeh la dooree Yaya Jammeh bi am fit jël dëkk bi yëpp ne moom moo ko moom toog si jël nangu këri jàmbur yi nguur gi ñëwaat nguuri président Barrow ñëw ñu jëlaat kër yëpp Jammeh commission bi ruumo la oo dëgg la I don't know ay kanu mënumaa nekk fii nii ne dama speculate ñu bari ne dañ door di jaay bagages yi balaa commission bi di jeex loolu but reason non loolu durumo loolu am la but ñoom lu ñu wax mooy one of the reason why guys start commission bi while ñu noon jaay mooy because i nag ak yooyu noonu doo leen dee mun a du mun a am koy take care of them so the Jammeh commission lasted that long nak yaa ngi room ba tey ana nak yi fu mu dugga parce que the list bu ñu wone man gisuma kenn ku jënd katul kan moo jënd nak yi gisuñ ko we did not see the list kan moo jaay like they okay xam nañ ne ñu ne Alpha Capital moo doon jaay laani gis ngeen loolu list bi léegi ñi doon jaay nak yi ñi doon jaay gis ngeen moto yi the audacity ngeen jël moto dama mer ansu man I bought the wrong car man dama mer de parce que dama mer de parce que man dollar yu bari laa def si suma moto bi te suma moto bi it's not even a luxurious car these extremely expensive car lii du wanteer lii maye la lii non come on I'm being serious lii maye la ansu you're making me Ansu Jack, seriously. Ansu, I'm not done. You also asked me a question about Ba and what I think. He has a responsibility back then because he was the Minister of Justice. Momo set up the Jammeh Commission
TRRC, I'll give the guy his due. But for him, nobody's going to have an opinion. That's, I mean, for me, there's a level of entitlement there. As Gambians, we have a right to question things that don't make sense. Gambians, number one, why were why these low prices? Because some of those names that are there, although according to an online media site, free time, one of the most popular names is a real person. There are certain individuals there. They don't necessarily have to put their own name there. So I think there was a lack of transparency. Si time jaibi. I do understand part of the companies that were selling newspaper bi. I have to say this. The one that I saw was Dunes Hotel, Bindon Jai. I did see that. That was the only one that I saw. On the Alpha Capital, right? No, it wasn't. Okay. I don't think it was. Okay. It wasn't. Okay. Okay. But all the others, and again, how many of us read the newspaper? Very few of us. First page bilay hol rek pare na si. So legi dama wax ne man xalé yi I stand with you. I support what you did. And I hope the Inspector General is watching. And next time, dina len gëna dolel affaire yi amuñ xaar. Why if Barrow was to go up country, they have a budget for it. Wante xalé yi dañoo taxaw boru Westfield nga isi 3-4 paramilitary nga ne amuloko. And so that was unfair. And so gisee lii nii ak si film aga nii. It's because xalé yi dañ leen stiful ba pare dañ sona. Ba pare laajuloo ma waxi Barrow waaye dina forema laal fa xam nga lu tax. No, and so forema laal fa. Okay. Yaaga nañ si We'll come to that. Nañ analyze speech bi. Nañ ñëw si Now, Dudu, on the side of the Jane Commission, New Jai, and then am ñeneen tam New Jai while process bank don't them. Sa gis-gis on that. Well, it's unfortunate. Le man dama gëm ne mer daf si bokka. They were emotional at some point. Li tax ma waxe fofu, first and foremost naa ko jël si juma buñ doon sampa Kanilaay. Na container yu fa nekkoon ay tile la amee woon ay bagages ak yooyu yëpp gars yi dañ ko jël jaay ko en Hamidou Dia moo ko jënda so bi mu ñëwee ba xam ne ok bagages yi jumaa bi lañ ko doon samp daf ko delloowaat gars yi and even promise sana ne dina jàppale gars yi pour ñu finish jumaa bi man I see that to be very emotional so fooguma ne mere jàmmere war naa tax yooyu yëpp nga paak ko yóbbu the issue of Augustus Prom like moom moo nekkoon the receiver ñu ne PRC amoon nañ benn programme bu ñu amoon Kanilaay at the time I was the secretary si parti bi dañ bindoon pour seek permission ñu mun a use building su fa nekka pour guest yi ñu fanaan fa dañ amoon guest when we did that man maa yóbbu letter bi approval bi yëpp it was through me the communication again shortly after that si lañ génnee that receiver from Augustus Prom dañ ñu joxe ko so dañ fii ne dafa am yu bari yoo xam ne mer daf ci bokka they did things yoo xam ne calculate tuñ lu moo jur ëllëg and loolu moo nekk di feeñ right now and dama believe ne ñoom dañu waroon a def seen liggéey ba mut submit seen report seen recommendation then ñu taxawal jox ñoo xam ne responsibility ñoo war a jaay bagage and dafa war a nekk loo xam ne lu ñoo advertise la si media bi ñëpp yëg ko mu nekk public auction then su boobaa dinañ xam kan moo jënda lan la jënda ñaata la jënda luñ ko jaayee the records would have been there transparency accountability daf doon mën a am waaye moo tax ma ne at some point am na yoo xam ne doole lañ doon use am na ñoo xam ne dañ ci am personal vested interest yoo xam ne loolu moo nekkoon ci ñoom so dem na ñëw na leneen lu ma bëgg a laal Moustapha Dabo ñu ngi ko sant di ko gërëm liggéey bu mu def feeñal na ko ñu bari commencé nañ di wax ne surtout ñun suñu APRC ne lu tax ñun buñ defee press conference we talk about Batambe du wax yi nobody came out pour ñu wax dara. There's a difference. Press conference bobu man mako chair won so xolé video bi di nga gis on the right side of Tombong ku sol blue that was me. Ñun dañ waxone ne we have a list but we never publish or mention any list. Unlike Mustafa génné a list even naming names. So lolu mo cause the reaction of Gambians. So do ko mëna compare with them. Su fekkone ne ñun dañ defon similar ñun we call pour Batambe mu resign. Tomba wax na ko ne lim gisé Batambe dafa wara resign. And wax nañ ne lu bari li ñoo jaay jaarut yoon. ñun 2018 biñ démé to round the country biñ doon ñëpp ci we saw ay pick up yoo xam ne guddi ay
ay 1-2 ci guddi ñu ngi eb ay nag from Kanilai and other yeah man gis naa ko with my own eyes buñ doon ñëw different pickups. Well, nobody can tell you, you know, what they account for it. Well, based on gis dafa mel ni nag yi soo ko calculé dafa mel ni each dañ ko jaay around 11,000. And information has about it 800, I think 800 la was it? Information has it right? ñoom ñu ngi wax ne about 750 nag. am na ko wax ne mu ne was 7,000 la, not 750. It's like they're beating the price down. ñoo xam ne ñoom ñoo ko doon saama ñi ko amee woon. They're accounting ne the amount of it dem na ba 7,000. Not 7,000 nag. Yes, it was more than 700. It was more than that. moo tax ma ne la niñ ko defee ak mer la. am na yu bari tey luñ mun a account for moo nekk on paper ñuy compter. but am na yoo xam ne it's not documented. nekku fa. so li happen li lu garaaw la. waaye based on fu mu nekk level bi moo jël. ne ñu ngi ko defaat ay càmbar comme gestu ko pour seet fan la jaare waaye man dama gëm ne duñ mun a recover yëpp en gestuwaat bi ak taxawaay jéego bu si nguur bi jël baax na pour ñoom xëj na lu bari si kanam dinañ gis ne laan bi day dañ ko wanteer Dudu Jah soo gëm naa ne suñ toppee ci lu war nañ ko mun a dem nanguwaat parce que dafa am yoo xam ne pour man liñ ko jaayee dégga comme lu nan si wax man dama doon wax ma wanteer waaye nan si mu ne maye I will also agree with that ne ñeneen ñi dañ leen ko may okay but lan la ngay def ba deserve that may if that is the case even now Yusuf so in 2019 seen Barrow ministerial task force bu mu teg dafa ne moom président bi dafa ne daf di am regular update from these people ñu dem ba at some point léegi lii génna mi ne liste bi mu génnee si la gën a am details of really what happened or events you took place lanay problème bi si lii Yusuf lanay problème bi saydi kan la is it the president bi has interest in all of these things or dafa nekk di jéem a back some of his people First of all, I think one of the people they have been vindicated Monica Kurang. Mahmoudi Kurang. Okay. He's definitely been vindicated because of Lila don't highlight si Barton Bedu. But Degan and Barton Bedu his explanation of what he said and what happened. Definitely Mustafa Tamit, my colleague journalist, definitely a really amazing job. So congratulate Nako. Ak Yutsi, Gala, Yutsi, definitely great job. So come on, pick back, yeah. So Lumaron Wahmoy, just to start off, thank you for the question. The one Kini Alaji Kurang, he's certainly been vindicated because of Gisne Nekon a whistleblower. They highlight some irregularities Yumkis, Bala way back during the Jane Commission. You know, Tahnabe lost a job, but he was getting paid very well. So, and besides that, small colleague Mustafa K. Dabo did a great job, amazing job also digging up information. But hamga lulu pour façon information bobo is après small colleagues already wahne. Yeah. And his work was fantastic. You'd see it definitely such a it's just so inspiring. Pour Magis Gala. Nyom Galas hopefully didn't know because of we have one of them coming. Galas from Gala. So definitely a great job. But Salate bi I'm not sure. President bi. Nda really first of all in 2019 they've done regular briefing. So Lolu one man president bi hamna something. And part of that mune brief nañ ko ne ñu ngi start the jay. Jane commission we starting the jay. Starting the jay. Why so mom what so lolu warna so I'm on interest. Dina ko follow, dina am information. Because of President B is the most informed person in this country. Therefore I'm full SIS under him, reporting directly to the president. SIS don't report to nobody else. So ya nga gis ne lolu dafa important trop. So I think when it comes to the president saying short about some of these new things just la some of you they show up foog naa ne si man two things la moo mën a nekk either president bi xam na through his briefings ba pare nekku di ñëw or president bi xamut that this means ne amut enough interest si something so critical set up a whole Jane commission fay neen millions of dollars pour lii already
Johnny commission bi ñoom seen boppa lu gaay def was so unbelievable commission bi jeexangut ngeen ne yéen a ngi implement pour jaay dafa mel ni TRRC bi parengun seen recommendations ñu ne ñu ngay implement loolu dafa make sense so loolu moo wonee ne Johnny commission bi lu mu def thank God moo tama starté ak courant lu mu def you know so then finally let's take advantage quickly pour wax affaire yi the issue of benn tey lii mu ngay wone ne suñ dealut ak the recommendations daf ñoo cost xaalis bu bari suñ dealut ak Johnny commission recommendations yëfi corruption dina fi yaaga you know duñ ko address ba pare protest muy am su protest amee National Assembly ñëw or extraordinary session di spend millions of dollars loolu yëpp yaaxa xaalis la si man de I'm sorry to say loolu yëpp yaaxa xaalis la when recommendations already wax nañ la te executive mu ngi fa boo xam ne dafa war a keep a close eye on that Johnny commission make sure ne dafa war a dox you know in fact sax suñ waree wax executive bi some people pardon nañ leen yoo xam ne ñoom si Johnny commission den wax ne ñu baan leen ba pare mu indi leen waat si biir seen government people yoo am ne comme Momodou Sabally dinaa ko wax 1.5 million lan dollars imagine ba pare that passing nga indi ko waat nga parin ko nga bàyyi ko mu dugga not only that just look at that so I think ne man si man all in all no nekk right now at that time he was but yes but not now yeah okay so gëm naa ne sun major guest bi ñëw na entering the building so gëm naa ne definitely ñun as a country den war a xool sun seriously believe ne dañoo change dëkk bi reform dëkk bi ne new leaf la ñoo am protest permit bokk na si because as a country then TRRC bi wax na ne den war a review this protest permit issue why is it that benn tey loolu is another issue ba boo xamee ne mënuñ koo implement government bi su opposition indi bill pour génne because of honorable Suleiman Saho because of su ma dee wax lii foog tamit ma wax ñoo xam ne try neen pour move lii forward honorable Suleiman Saho for central body indi na bill fii nii te bill boobu noonu lu bill bi di wax ak lu TRRC bi di wax am na solo torop pour ñu make sure ne ñu review ko of course Ousseynou Dabo sax ñëwoon na ba try dem si Supreme Court bi pour ñu génnee protest issue bi nii section 5 boobu noonu boo xam ne mu nekk di cause problème fitna si biir dëkk bi ñàkk neen solo sendeng dañoo xaar ba ñaakaati another very important person you know so man gëm naa ne really then war a serious about change dëkk bi reform country bi recommendations yi duñ mun a set up commission task force committee dina ñëw National Assembly dina ñëw ba pare ñu ne duñ implement loolu pour lan la moo tax léegi fu mu nekk nii nit ci sax sona neen si yëfi commission man du ma dee seetaan local government commission du ma ko dee seetaan ok Youssef so léegi ni ñoo def mooy Matar rek ñoo jàppale nga playal ñu président bi speech am bi mu ngi ko def just 2 days ago I believe benn bi mu ngi ko def in Mandinka beneen bi English buñ mun a am ci ñaari rek should we find and then suñ ñëwee ñu continuer then ñu dalal suñ gan bi mu jógee Gala muy Galas Cissé Matar jàppale ñu si and then ñu continuer wataane Matar bari kabin woɓe keering kayto nata funti ka ñitandi ka fogo kolɓe kega ñaame amantara kegan a ñaama wala ya kendi fondin kewɗol fondita yela balango ñitandi kaɓe yela balango ñitandi ɗum a keta kuuti mi alon ko man sakunda manna so ala fa keta diyam baati bare nata juuɓe ko ñindiniwol ɓen ɓe mutari nga fonna mole ka fo yebula ndel faw ngana siiba nga juuɓe mun kuule ɓe ñinkono o watole kayitol naata funti ka ñitandi ni sol wafata ñaame ani jumalle a waafa andi koɗo jelle soto je inara liste o fanan bondi modol fanan jelle wafuta e wafuta jumale ma andu e wafuta jelle o fanan naata funti o watol kaɓe o funtita nga juuɓe ko ñimmo kuuleti meyalon ko fonna man sakunda e si akunnale man sakunda ɗum siram mbaale ɓentel bulu e ka fo siram me cabinet naata cabinet kumandi pour ni e si ka kacca koɗo kono nga kacca baake a kokono
o kacañin kono ngoye ko ndefon be lahilanu pour ndefon ngam wol sindi wol leñin ko konti bo bari ngajube ko député bungo wol nin konti bo be ñola audit office ko fana nin konti bo be ñola woto konti bo sabana fulabe keri aman jere funtenga saba jango londi wala ken ko badunga wala konti bo ñin bula woy continue fo woy bang bari beñu fula gambian ko le ni wo konti bo banta reporto men funtita pour kana ya naay kol be seneyandi mo me alon ko e bulobe nori an kokon ye kuji kije me alon kan loi manta ani masa kundaro la tamandro manke kindi ani tella yamar lo la tamandro manke clint masa kunda busa o busa me alon ko masa kunda nyanta tala loi ko e be tala le pour kala amari konto bari kabin wobe kering kayto nada funti. ok ñu ngi leen di dalal baak ci gis-gis bi léegi ñu ngi am suñ guest bi muy Galas Ceesay Galas ñu ngi laa dalal ci programme bi bu baax gars yi nañ la jox mic bi nga téye ko den ñu waxtaan ñu ngi laa dalal ci programme bi bu baax seen protest bi boo leen génnee am ñu daanu seen kaw I've seen yaa ngi doon am yi exchange with somehow dialogue with police yi I've seen yooyu noonu si vidéo bi and then ñu detain leen bu ñu leen detainee ñun bëgg nañoo xam exactly Galas nañ start with that first bu ñu leen detainee seen relationship ak police yi mooy police yu leen detain lan a happen foofu noonu because ñun xamuñ ñun ñu ngi woon si biti. maa ngi nuyu ñëpp ñu ma fi fekka parce que lii moom I think it's some sort of a family gathering because ñu fi nekk nii yëpp am na personal rapport boo xam ne am naa ko ak yéen. tells you ne comme the Gambia is a small community because tamit lu mu fi indi rek ñu ngi nuyu Gambians yi ba pare tamit di nuyu di Gambian youths yi nga xam ne ñoom lañ di represent in a formal setup mooy xam BCC bu ma dee liggéey moo xam walidaan bi ma nekk team manager team yi Duuru Ja so léegi moo xam tamit gala bi xam ne ni tamit nekka naa fa tamit nga xam ne moom moo nekka the trending topic fu mu nekka muy di Gambians association Gambians against the looted assets so dinaa sawar torop tamit ci laajte bi nga ma laaj in regards to policy bu ñu ñëwee téye suñu relationship ak gaay but anyone leading this year, anyone looking me, anyone sitting here, every leader here, if you're talking to me. ak Rafi muy toog am na fa first hand experience boo xam ne moom lañ ko doon def understand nga ba police yi di ñëw di laajte who is the leader ñu ne ko all of us so nekk na loo xam ne because ku nekka am nga sa idea lu dëkk war a mun a demee am na ñeneen ñoo xam ne dañ believe in dialogue am na ñeneen ñoo xam ne nii dañ dem ba believe ne ñoo xam ne nii ñoo ko seexal su fekkee ne mënuñoo push lii foog nga génn si mbedda bi ñun level boobu noonu ñun foofu lañ nekkee ñun because this is my first time coming to a TV because I have been declining like tons of invitation te suma brother Flex play na si part because man bi ma daan jël radio interviews it was during the Jammeh days when he was in Gaynako ma daan nekka Banjul leen wax ne man fii daa nekka soo leen pare ngeen ñëw arrest ma but lii mooy suma idea so but if you see everybody talking like that's not the time to talk because fu mu nekka marirandoor bi ak punda bi su jógee ba ñu bari ragalee nañ ne ndax galasa du break down because of yaa ngi gis ne kii yaa ngi génn di wax kii yaa ngi génn di claim victory kii yaa ngi am political agenda kii yaa ngi am lii understand nga ay xale leen this youthful exuberance in the meantime euphoria bi dina die down waaye lu gën a important moo nekk bu fire bi die out loolu nag loo ko dee mun a amee moom moo nekk structuring
waaye coming back to question bi nga laajte moom moo nekk biñ génnee we are very strategic in the way that we do things because expectoon nañ ne there will be an ambush. So first batch of the people that were arrested, they did not protest. They were sitting under a tree, an umbrella tree, at the arch opposite the courthouse, the High Court. Then fa fekka buñ leen di arrest, I was from a distance, I saw everything. But I did not participate. Because my main motive was not to be arrested, I was there to protest. When I saw them arrested, ma bàyyi leen ñu dem yóbbu leen police. So man as a councillor dang dee am case police always di nga am sa xale yu nekk sa koñ dañoo toj mara parenteeri jàmbur bi seen football ñu yóbbu leen police nga dem nga am keneen koo xam ne dafa engage into lii wala mu dóor nit nga dem. So dang dee xamee the security apparatus ñu fa nekk. I saw a whole lot of people that are plain clothes. ma xam ne ñii rax nañ ñu ngi suñ biir but they will be waiting for an alert ma bàyyi ñu njëkk a arrest mooy ñoom it was strategic, it was not a coincidence. That was how I planned it. And when you are with people in a movement, you don't even tell them what all your ideas are because you do not know who is the movement. It happens. Because yaa ngi am doole muy nguur soo see daf la ko réewal mu ne la moo bugg a sécurité xaalis bi yëpp seen loxo la ne activisme bi ñu ngeen amul fay soo leen dëgër boppa kase ba pare yow passion bi nga am pour change zil bi nga am ndax yow ñi nga àndal nit noonu lañ dëgëree comme yow it's a $1 million question. Man 100,000 soo ma ko doon fay month mënuma laa seelaat waaye am na ñu ko koo xam ne suñu biir for example sona boo xam ne nii booy soo ko doon fay 10,000 a month daf laa génn. understand nga li ma la expliqué yow yaa ma gën a understand comme Gambian bi naka la demee. because wax naa ak nit mu ne ma ne soo gisee lu tax struggle bi against Yaya Jammeh mu yàgga the moles that we had within us da ngeen a dem bil dara ba mu egga 68% ngeen ñëwaat mu ñëw maabaloo ko affaire yi dem wàccaat to zero du woon foofu rek it's in every sector that you are in. So bu ñu demee police they are following they see all the communications so ko defee so where that floor madam fa fekk fa ñoom ten man tamit ma wax leen li ma bugga ma ne leen ne this is enshrined in our constitution under section 25. Mata dañoo jàppale because yaa ngi play benn video and then mu ngi pick audio video bi instead of colors. Under section 25 lii it's enshrined there. ma ne police yi ne Interpol de ñun ñoo fi ñëw wax ngeen li ngeen bugga ñun tamit da ngeen ñoo bàyyi. lu ñoo def nii I am telling you people in a very disciplined manner soo leen ñu joxee permit bi dinañ protest soo leen ñu joxutee permit bi dañoo protest moo xam ndax 20 nit la moo xam ndax 2000 nit la waaye dinañ protest ma ne leen ne balaa tisbaar laa ubbi ne leen ne $25 na ko Gambian bu nekk yónnee pour protest bi because at the end of the day you might have casualties you might have injuries you might need tel paxa boobu noonu sa after nii raatoo nañ ko ma ne leen ne bu ma demee julli ji tàkkusaan ma ñëw fekk $50,000 si Wave bi which means ne Gambian yi dañ am hope si lii $6 nga doon génnee $7 ma ne leen ne do you know what that means that is bigger than a $10 million that 50K because of people dem nañ ba gis lii ma ne leen ne ñun nag dinañ protest because ku jël avance bro dang dee bëri ma ne leen ne ak lu ñu munti fekk si lii dañoo protest so léegi the reply that came from them because lu nekk soo ko dee dang dee wax fu mu dooree reply bi soo ko gisee grammatical error yu fa nekk rek nekkut problème bi de général sa IGENARAL loolu sa nekkut problème bi de waaye booy nit soo ko dinaay dara nga tegal ko reason
wax ko ne sa IG bi dafa dem too munu leen a protest sa because of IG bi nekkut fi xaar leen ba mu ñëw non you just give a lame excuse su fekkee ne nit da nga ko jox respect sa doom sa su la ñaanee xaalis doo ko dee wax ne amuma da nga ko dee wax ne dafa am si lu ma nekka nii wala soo ko waxee am nga ñàkkee ñu ker sax def ñu loolu tamit we had this idea ne dinañ protest waaye foofu xamoon nañ ne tamit nit ñi duñ génn because of Gambians yi su permit amee sax to come out is a problem because of awareness level bi it's very low waaye government we are doing it at their own peril because of dara soo demee ba téye nit dafa mel ni béet la after ñu xamutoon yëpp dañ dee bugga xam lan moo xew because of dëkk bu ñemee kaala understand ngeen ñëw ñu téye ñu bi maa def pour second batch bi I took 3 people away from us tegee leen boor mel ne leen ne at under any circumstances yéen bu leen bokka si ñuy protest suñ demee ba yóbbu ñu yéen tamit ngeen ñëw organise at yeneen so there was a 3rd batch of arrest after the second batch and the people that we are in they did not even know the things we are being coordinated like that because flex xam na ma turu dafa doy and stuff understand nga police brutality protest yi so we have an idea about all these things how it goes because amut benn Gambian for the past 10 years amut benn Gambian ku ma gën a participate si protest si biir dëkk bi because man I believe in having my way through the streets because I believe that is the only way that government can listen to you okay because mënuñoo déglu ak yow ma dem second batch bi ñu ñëw ma dugga booy ne ma dafa mel ni jeena ma ne leen ne léegi tey 3rd batch bi ñu ñëw fekka ñu fii de after benn police nongo Banjul la mu ne ma ne ndookaay ma ñëw mu ne ma ne suma raka ñun dañ soona si jëli bi ak indi bi mu ne ma ne ndoo doo nangam tànn xanaa ñaata batch ngeen am mu ne ko buroo 10 batch ma la expliqué léegi ñu téye ñu dugal ñu ñun ñëpp waaye dugaloon naa ko si booy yëpp seen mayen ne leen ne da ngeen naa ñëw protest si suba ñoom ñëpp si leadership bi ma ne ne but you people are not going home tomorrow because xam nga soo bañee pour gars yi ñu caaw pour ñu sell out la sakaatuma nit mun naa dëgër fit de waaye dara su si amutee expérience su si duggee rek su amutee guidance rek mun naa teel a gëléem ma ne leen ne put it on the back of your mind that you people are not going home tomorrow dugal leen ko seen xel bi ba pare dugal leen wat seen biir xel bi ne li ngeen di def lu right la ku leen caaj bañ leen understand gars yi bañ kenn accepted benn caaj because of we did no offense suñu tegoon in different places sax ñun ñëpp waxtaan nañ loolu as a group ba pare tamit ne self bail tamit ne duñ ko jël because gis ngeen ne amoon naa problème ak police bi daaxoon nañ ma ba soona pour ma génn si police station bi ma bañ ñu oo Essa Fall oo LS Camara oo ku nekk ma ne I'm not going home I'm staying here ma waa eso bi ma ne ko ubbil ma sel bi ma dugga dama bugg a nelaw ma ne ko I'm not going home ma ne ko bul gis ma abaya yu rëy yi I'm a lettered person ma ne ko I'm educated I went to the best schools in this country what do you take me for ma ne ko self bail da nga ko dee apply yu ma ko bu ma ko jox mu ne ma ne xam nga soo demee after 72 hours bi dañ laa yóbbu code di nga indi surety 1 million ma ne ko soo bii bàyyi ma dem duga within 10 minutes mu ñëw tamit pour génnewaat ma suma biir sel bi ma ne ko bay I'm not going anywhere because dara soo si dee duga daf day fekk nga am si xam-xam tuuti. Okay, now Galas, now. Exactly. So Lola. So Galas now, while you're under police custody, right? Say relationship with police, Lulu is very important to you, a Gambian see, because we're gonna know how that changes amna in between. Police changes amna. In 2018, bunyo tie Dr. Cissé. Jamono what where are you? Maak moom ñoo fanaan serious crime unit. Maak Dr. Cissé. Maak moom because xam nga man I believe in equity and a justice pivotal society. Irrespective of who is it. Ma awma problème ak kenn. Mun naa ñëw tey xëccoog fee yow nga tëddal ma dóor ma ba ma bugg a dee ëllëg ma gis ne ñu man ku ñoo néewloo doole laa mënut a gis and I think ne I have been consistent on that man maa mënut a gis loolu ku ñoo néewloo doole moo tax bu changes happen ne ñu bari ñu dema ne
I think it's high time ñu yóbbu la kër lawyer Darboe because sonoon nga si protest bi ma ne I am a teacher in Kampama primary school. What do I need to go to lawyer Darboe for? Do I even know him? A Gambian was arrested. I came out on the streets for him. He is free. Whatsoever that he does it. Xam nga ma ne leen ne man I am not part of a political party. Dama doon protest ànd ak ay Kalama revolution bi toog Fatimata Tambajang si wax Mut Singate mu ko interpret ma nekk ak seen board I was everywhere with them ma ne leen ne but it stops there. Duguma si job hunting. Adama Barrow I am close to him, yes. When he went to State House up to date, billahi musuma dem sa pour pay ko a courtesy visit. And since 2016 ñu doon ànda win na bàyyi naa ko. But maa nekka comme façon ngi nit boobu. Because sometimes tamit the kind of home that you come from, it participates a lot in your manners, in your deeds. Xam nga am na soo demee comme nga juróo si benn place boo xam ne ñoo fa fekkuloo leen comme ñuy toppee. Understand nga comme man suma maam comme man doo ma dee gisee comme man paa moo ma yar ak mère understand nga so man suma maam daf ma am wéra bu ma daan wax and it stick with me daf ma daan wax galas since suma time xale mu ne ma ne toppee jigut nit xaaj la jik. Okay, now Galas, dina ñëw now ci main topics yi and thank you very much pour loo ñu explain loolu is key léegi Ibrahima non bind ko sama yaa rek no you have to okay go ahead okay pass my mind because how man that's my mind mu ngi dox moo nekk buñ leen arrest ñu ngi yóbbu gars yi from station to station yes merry go round lii nekkut first time mun naa remember ñoom Tigo ak bu gars yi doon issue about that property buñ leen daan arrest dana na yóbbu waaw nee ñoom ñaar dana na arrest ñu yóbbu leen fii yóbbu leen fi leen ñu noonu leen nekkee di dem round and round same thing bi rek la gars yi continuer loolu suñ ko defee nag dañoo ne kidnapping loolu moo tax nga dégg ñu ne nit yi di wax ne police yi den su xam nga this kind of things it's very very unnecessary because of loolu pour lan te ghetto pen Ibrahima moom itam am na serious injury during this period. He had a head injury. You see? So I would like to elaborate a little bit on that because touch bi it's something that is true because dañ doon jël fingerprint am dañ ko bëggoon a jël waaye moom accept toon pour ñu jël fingerprint am because daf doon laajte lan la gaay di doyee fingerprint am waaye tamit di manner in which he was being confronted parce que xale la mënuloo koo toog rek génne ko si biir sel bu mu nekk ak ay nit nga use the F word on him because loolu dafa yàgga si ñun suñu police ku nekk xam nga ko xam nga they use the F word on him xam nga daf ko use on him ba pare boy bi tamit mu delloo ko he is a law student so léegi gars yi ñu dóor ko ba mu tëdda ñu continuer di ko dóoraat ba pare sax buñ ko yóbbu sami si biir buñ ko yóbbu si lopitaan bi fekka weak na because information tamit daf dee flow man bu information bi ñëwee si man ñaar yooyu rek moo ma métti moo nekk xale yu arrêté because man dama leen waxoon ne before we enter into any negotiations nañ bàyyi xale yi wan wala suñ leen mënut a bàyyi ñu dem jëli seen books yi yëpp jox leen ko because kenn ki he is the head boy of Nusrat because I did not want this to turn into something else dafa ñëw nekk si students demonstration and head boys are influential Nusrat rek you have more than 1,000 people in that school understand so ñu dee wax ne ñii dañ bugg a taal dëkka understand ñu ko bugg a taal dëkka ndi kon yooyu noonu yëpp dañ ko doon use but from the beginning from the onset ku ma laaj rek dama leen day wax ne ma ne xale yi su fekkee ne mënu ñoo locate seen parents yi sax because we had money suñu xaalis baa ngi woon si loxo Safia ma ne ko general guy scientific calculator laaj leen all the books that they will be needing because I do not want them to waste any time while not studying because there are certain exams on Wednesday. Okay, now Galas, nañ whole composition of the members yi Gala, right? Dama bëgg a understand lan moo spark the idea of initiating Gala first, because I understand. Us. Well, because I understand the report bi bu Mustafa binda dafa génna
and then si lañ dégg gala was lii loo xam ne dañ ko pre-planned or not? no gis nga dara su dee happen daf dee fekk yaaga ngeen see waxtaan yaaga ngeen am frustration ni ne lii ya ngee demee nii lii ya ngee demee nii investigative report dafa ute ak any other normal report loolu journalist yi ñoo la ko dee gën a mun a understand it takes time loo dee tooga la so su génnee nit ñi dañ dee teg seen loxo ne lii fax la lii moo am so bu mu doon am su fekkoon ne dooroon naa di waxtaan si mbiri dëkk bi di si frustré di si waxtaanaa Rafi di si waxtaanaa Doudou Dia di si waxtaanaa keneen su affaire koolee ba nga mer Rafi man la moo njëkk a kool man it ma kool Doudou understand nga waaye loolu lañ demee because of fu mu nekk things are being sensitive nowadays ba pare yaa ngi deal ak government the next moment who is the leader sax ngay njëkk a déggal parce que am na yenn yoo xam ne du ne dama bañ a jox crédit ku ko liit waaye for him or her to be on the safe side comme ku ko initiate sax xanaa mu jógee si keneen but man I will not say it waaye xam naa ne bokk naa si force ñaari nit ñu njëkk a call te bi ma call daf ma wax ne kaay dugga si pour nga ñëw liit lii ma ne ko ne I can't ma ne ko I can't waaye xam naa ne bi ma callee am na ñeneen tamit ñoo xam ne tamit interested nañ am na ñu duggoon dem ba gis ne lii dafa liitoo lii understand nga mooy ñoo xam ne xëj na am nañ seen business wala am nañ loo xam ne nii xam nañ ne in the long run it will jeopardize their finances or what not ñooñu mun nañ di kaas ak complain ak yow but when it comes to the people that they dine with if those are the people that pull strings I'm sorry duñ dee mun a nekk si lii so noonu la fa demee. ok now Gallas léegi dinaa la ca suma panelist yi based on suma next question bi looy answer pour ñoom ñu joxe seen opinion seen gis-gis now man I understand very well xam naa leen yéen yëpp and most of us xam nañ ñu involved ci gala bi maybe am na ñeneen ñoo xam ne feeñu wuñ oo gisuñ leen oo nekkuñ fi but I understand ne yow you're impartial in a sense ne gisuma nga bokk sa bopp within any political party in the Gambia. I understand Munien Ceesay it's more of pro-government. I don't know, but I understand Hariti Sabalila, Hale Sabalila, the Ghetto Pen Tamit Hale Sabalila. I understand Nyum Hakim, you know, Nyungi Jogechi party, and then you have other folks, Nyungsi group. And then Mama Di Kurang, clearly mom he wants to be president. Mom agenda is known. Understand that? Really? Did he say that? Of course, yes. Well, okay, let me put it that way. Hana Dudu Jako campaign. 2020. Of course, yes. That's why. Yeah, they're gonna independence. Yeah, at some point. Yeah, it wasn't confirmed, but then yes. But now, because we understand the reason why a lot of Gambians, including myself, Nyum Rafi, and a lot of people, Yusuf and Nancy and Dudu, you subscribe to the idea of Zen protest was because group of diverse. Don't want party be because we've seen the 3 years Jordan Abbey was hijacked by not hijacked actually. It was initiated by a political party to a point where they can gain so nyom reka gainer. Now this time around, the reason why a lot of Gambians subscribe to it because they gis kanam meaning the agenda B was really genuine. Now I've seen you raise fund a flyer on social media because look, then you are transparent in whatsoever we're doing. And come the reason why gis ni ko setan betay is because faruñ fen. Okay? Now, Sudan need danga am sa policies, sa programs, sa agenda pour nga tek fatali Bensouda wala Dr. Cisse wala whosoever. Danga wara clearly gena nga def sa campaign mu leer nañ. So we don't want ñu nekk in a position where a group like Gala is really known, send starting point B is really good, and you guys are going well. Buñu gis a group bo xamne dañ am sen goal, am sen agenda ñu hijack len. So I've seen a flyer bo xamne it says Borough must go. Understand? No to third term. And then the same flyer bobu nonu states ne any fund bu ñew to you guys should go to ñoñu nonu. So dama bëgg nga distinguish nga explain ñu flyer bu ma wax ni. And then we've seen Safia to Juve, mu nekk seen treasurer, I don't know, no leen ko nominated, but mu nekk seen treasurer. Okay, waa dooral boobu, and then we'll go to another point. Comme flyer bi, ni ngeen ko gisee,
ñu nit noonu lañ ko gisee waaye comme as at now bi ma gisee flyer bi buñ ko bringé up to my attention dama laaj who are the people that are involved because du ma dee bugg a dugg si loo xam ne dafa lëndëm buñ ma lifi ne ñu wax ma because ñooñu am nañ seen plateforme because gis nga fu mu nekk one thing more evident all over the world Dudu Jah understand na ne activism is the breeding ground of the opposition. Of course, yes. Anywhere in the world. Opposition su jaaree rek foofu la dee scouté fa la dee génnee si biir activiste yi so understand nga li may expérience ni so léegi boo xaalis bi bu ma ko gisee bi $100 or so dugal nañ ko dama laajte fan la lii jógee ak ñi ñooy ñan because foog ngeen mun a understand ba pare ngeen may team bi leena moom moo nekka ne team bi it was a reactionary team imaginal 3 days ngeen taxaw yéen a ngi nekk si mbiri dañ ñoo jox permit wala duñ ñu jox permit fourth day bi ngeen génn leadership bi yëpp ñu téye ko I understand ne this was created on Saturday ñu ko doon create xool bu tooy lañ ko create xëj na ñoom dañ ñëw ne waaye booy ñii dañ ñëw booy pour xeex ak Adama Barrow yow xam nga tamit bul dee gis de nit understanding am gis nga ñu bari Gambia da nga leen dee gis sa ñu dee binda si internet bi yenn façon yi binda nga am an in-depth conversation with them dang dee waaru parce que dang dee xam ne booy ñii ñu xam bari wut de ma ñàkk suma ndey ak suma we gis nga dis AI chat GPT yi nga dee gis nii moo tax gis nga comme dang dee dem ba gis ne nit si boppam dang dee dem ba moo tax soo fi nawee nit sa yenn saay bul dee nangu pour mu wax su demee ba wax rek because nit su waxee dang dee mun a peese kii fan la knowledge am because in a formal setup ni nga waxee in an informal setup ni nga waxee when you are in a setup that you are being occupied by academians ni nga waxee daf di ute so léegi ñi they were on their TikTok as I understood dañ fa dee am programme ñoom programme bi believe nañ ne lii jóg na pour daaneel Barrow so or what not because dégluwuma programme bi because programme bi moom mënuma koo déglu because moom maa ngi nekk fële ne le maa ngi detention so believe nañ ne ok ñoom sax lii it's spontaneous nañ créatal ñii nii fonds so am nañ ñu ne Zelle xaw ma cash app I don't know so ñoom they were doing it gis nañ ne nee moom moo nekka koo xam ne ni is a mutual friend between us and them they reach out to Nene pour jox ko xaalis bi understand nga she accepted and gave it to Nani mooy Baboucarr Sy so it was used because dama dee bugga man lu nekka ñu ma ko dee tegal in black and white Nani bañ na ko ba dañ ko dem jëndee ji ay bagages yoo xam ne nii dañ jëndee ji si shop boo xam ne war naa mun a am receipt ok ñu produisal ma indil ma so it was spontaneous ba pare leadership bi amut executive we only had two people we had a treasurer that was Safia and we had a spokesperson that was Omar Seybo keneen ku la wax ne dara la gala kenn nekkut fa woon dara. Okay, now just quickly follow up bi mooy follow up. Just pour highlight ne man xam naa nii the Juka Cissé mooy they have a platform and also comme foog ma wax dara because of it's people I know te ñooñu they've been here advocating against the previous regime they are consistent with regards to holding the government accountable certainly so gis naa beneen tur bi Nene Frida Gomez of course ñun yëpp xam ne Nene ba pare Juka Cissé some of you may not know her but really moom man xam naa ko my relationship with her goes way back and the things that she has done for Gambia really I know that they have a Barrow must go movement right now so senior mom dal is Barrow out for now, sure. Okay. Now follow up direct. Safia, for example, we've seen her somehow disconnect Bopam from Gala
and I'm not saying moom moo ko wax because maa ngi doon try pour engage ko but mu ngi bañ a wax really lan moo tax ba moom mu génn ci gala bi but lii na mënta nekk one of the reason because yi ngeen ko entrust as the treasurer and then xaalis yaa ngi ñëw di jaar feneen and then ndax moom tamit gisut boppam ne lii already there is a political party bu ko hijack wala opposition bi then suma gars yi du nga joxe sa opinion laa ngaa dem ci Safia fu ma doon daanelee rek moo nekk ne ñoom Juka ak zil bu gars yi def noonu on behalf of Gala and I appreciate it and I thank them for it because channel bi créé nañ ko channel bi moom moo nekkoon Safia understand nga waaye ñoom dem nañ ba def ko foofu egsi na use nañ ko for people that we are protesting moom seen groupe bi I believe ne tamit ndey jobaate I don't know foofu la mu nekka waaw so gërëm naa leen si loolu santa naa leen on behalf of Gala so when it comes to Safia I saw things yesterday a post te man I don't go back and forth with people because daf dee indi pettiness pare góor su ñëpp miinee sa wax dañ la dee yàpp gis nga soo dee wax too much sax danga dee wax dëgga waaye nit ñi du dee carré wéet because wax there is a time for everything Safia served Gala fa la nekkoon Safia man I did not even do justice to the cause because man maa waroon a binda Safia did not have a problem with Gala Safia had a problem with me man la Safia amal problème Gala ñoo doon am meeting ñu ñëw toog and man ku ma xam dëgga xam na ne man I am a sharp shooter I don't mince my words I don't tell things to people behind their back am na keneen ku ma bëggoon a adresse ñëwut si meeting bi ba tey waxuma moom moo ñëw si meeting bi I asked her a question yow xanaa ñun sax lu tax ñuy protest dañ doon ask Barrow question lañ doon laajte di which is normal understand nga question lañ ñu détenee di we are asking relevant questions questions la rek de questions lañ doon laajte ñu détenee soo léegi ñun su fekkee ñun mun nañoo laajte ba di laajte ñoom Batambe di yëpp question ba àdduna bi amee ñooñu ñun who are we ba ñu ni neen mënuñoo laajte wante questions then ñun war nañoo seetaat suñu bopp I asked Safia a question at the moment when she least expected it because I wanted to see her reaction. A question that she should have answered in less than 30 seconds to clarify any doubts. But she went bananas. She was like someone that is crazy. Okay, now Gala. So like, no, go ahead. Because of Gambia bi dañ bëgg a xam lu xew nii. Okay. So dama ko bëgg a clarify fii te du ma ko waxaat. Okay, go ahead. So bu ma ko lifinee ñu fa toog yëpp ñu ne ko ne yow Galas lim laa laaj nii ansa ko rek ñu puus ñu dem. But mu wone fa benn façon ngi ñàkk a yar boo xam ne su nekkoon góor man dama koo jaay suma bakkan bi waaye mu nekk jigéen wan ba pare tout ma xam ne sa kii sax ndax amut ulterior motif ma ñëw rek mbéj ko fii nii next moment ñu ñëw charge ma harassment su ko defee féministes yu nekk si dëkk bi yëpp ñëw amee ma féministes yu nekk si dëkk bi yëpp amee ma man loolu du ma ko def man dama dugal Rohey Malick Lowe office dugal Touma Njie office dugal Bintu Kaba office di ànda Aminata Korea man I am the biggest fan of women in leadership. I have records. Track records that can prove that. Lu Touma dama ko dugal si parliament bi dugalaat ko fa. Rohey Malick Lowe lost 7 councillorship elections, 7 councillors out of 9. People thought she was as good as gone. That was the time. Yeah. Time bobu nonu la ko endorse ba pare wàcca moom si ground bi. Because I saw everything that was happening. Everybody believed I was fighting a lost cause. Understand? So man dama dee push pour jigéen mu jiite. So léegi Safia push toog ne man sax dama génna rek booy yëpp tamit jóg ne ko ne déedéet yow yaa Gala sa am problème de te problème bi yëpp dafa la laaj question pour nga ansa ko ansa wuloo ko gars yi dem dugal ko waxtaanaa moom ba pare génna toog mu ne dafaa génnaat so man lam am problème amut ak Gala problème an team bi wax nañ ko ne
xam nañ ne da nga bugg a génn di binda Facebook billahi walaay talaay because boy mooy relevance bi ma la dee wax ñu ne ko ne ngir yàlla bàyyi nga movement bi bàyyil pour movement bi grow mu dem waaye su fekkee ne tamit dem nga tamit ba decide ne da nga bugg a binda Facebook demal nga wax ne da nga amaa nit problème fii ba pare nga abandon ñu nga dem ñaan nañ la more than 20 minutes boy billahi wallahi talahi if she writes again ma ngi la ko wax fii de if she writes again everybody will know and understand what happened before the protest, what was happening, and why. What question I asked her. Okay, now. Lolu mom dama la ko over we're gonna go for 2 hours. Lolu mom dama la ko over wasa. We're gonna go su for 2 pusher. hours. Okay. Su Now, pusher. okay. Su pusher. Okay. Billahi wallahi. Su pusher. Okay. Everyone will know what happened. Okay. Man ko sutura na because jigen la. Okay, because of time, duñ mëna dem back and forth. So closer with this, Gallas, on this thing. Bob Keita. The very day event be happened, right? Then that very day, Bob Keita knew with a different story. What story? No. Story because you never got it. Lan more different? No, hard. Different story. Because it has to do with presidency. Wala duri ja mu ne mu ngi ñew. No. Why everything that is happening? Why legi degluma. Xamal yow. No yow fu mu nekk yow gis-gis bi dafa demee benn boor fu mu nekk. Gis-gis bi dafa demee benn boor. Xam nga yéen fu mu nekk man sax gisatuma man fu mu nekk da ngeen ma mujjee black out. Wala sangali ma explain. Yow xam nga fu mu nekk question bi fu mu nekk lu mu waroon a demee. Boyen li ngeen ma fi tegee fii. Waxtaanuñ fi dara du waxtaani mbéra rek lañ nekk. Our problem. We never talk about anything we never talk about the constitutionality of anything. We were at the parliament. No, okay, Gallas. No. Okay, Gallas. Li gis-gisi mbéra la boy. Okay, Gallas, let me tell you one thing. Gallas. No. No, Yusuf, Haral. Gallas, bro. Dañ gis ba 8 years. Understand nga? Gis-gis bi So the reason why tey ñuy gisee nii is because last week, probably seetaan loolu show bi, dañ doon xool ndax waroon nga ni def protest bi si area yooyu lañ doon xool. So tey there are things yoo xam ne mu ngi spark rumors that you can xamut. And folks like you, and the reason why, in fact, man bu ñu mention no bàyyi ma ñëw not only that, but the reason why man Yusuf ma doon waxaa moom about you dama ko ne waaw Gallas dafa upright, he can come to the show because amuloo benn agenda, yaa ngi understand loolu I can tell. But what I'm saying is bëgguñ ñu dem to a point boo xam ne dafa deviate whatever that you guys are doing. And one of seen core members yi mooy Bob Keita, and yow based on suñ composition ma ngi laa déglu bu baax soo nekkul number 1 or number 2 yaay number 3. Come on. Yes. No, rek bro. Déedéet boy yow nag ma arrest lu di boy. No. Su ma nekkee number 2 suñ pigee ñaari nit ba may jël si di. I'm just saying based on conversation si. So yow di nga mun a clear certain things or di nga mun a wax on behalf of group bi even though I've seen Omar Saibo Camara moo nekk. No man fu mu nekk. Okay. Mais déglu ma de. Okay. Xam nga lu tax ma elaborate on the issue of Safia. Yes. Because man maa moom ñoo am problème. Okay. Déglu ma explain la. So léegi su fekkee ne things that concern the group. No, it has to do with group. But the group has a spokesperson. No, xaaral ma ñëw bro. rek. Lu ma la bëgg a laajte. Come on. Then we'll get to some parts and then suma gars yi nañ analyse. Lu ma bëgg a laajte mooy Bob dafa am issue that very bu ñu leen release that very day dafa génne on story am. Story bi has to do with the president ak affaire gorom ak yooyu noonu. Okay? No, xaaral ma ñëw sëñ bi. After that nit ñi ñu ngi am different opinion ne Gala as a group dañoo distance seen bopp from Bob. So man bëgg naa xam yéen seen position regarding Bob lu mu post on that very day as a group man loolu rek laa soxla. Comme ñun suñu seen position regarding moom lu mu post that day because there are a lot of people. What Bob Keita posted si bés boobu noonu dafa shift attention dafa shift attention bi from yéen man mi nga xam ne nekkuma woon sax di binda dara you're on my Facebook nekkuma woon di binda dara sax daf ma compel pour ma binda dara parce que then and I get it li nga wax rek wax nga waxi struggle fare nga am mool dang day am mool si I was in the struggle. Who is the mole? I don't know who the mole is.
How ma ko why duguma xam sax No. Who is the mole here? No, I don't know who the mole is and I genuinely Am I the mole? Wa déglu ma Dudu Jaar gang ma accused galas balama and galas xam lu si gën a ne mooy ne gang ma pousse pusuma la xaaral duguma fa duga wa no pusuma la ma seetaan déglu ma galas xoola galas wa pusuma wa balama galas pusuma can I finish talking moo tax soluma abaya tey because dama bañ ku ma ñoodi waaw ok so galas xoola pusuma la waaye li nga wax every nga ne struggle bu nekka dafa am mold right I was in the struggle dama dey always brag ne the original women si struggle waxuma ñi nga xam ne dañ am seen own personal agenda si struggle Yaya Jammeh bi ñun ñetta ñoo fa nekkoon jigéen man non man xam nga man awma problème yi oo turi nit man hôtel so hôtel Sanyang Empress Jah we were the only 3 women ñu bokkoon si struggle Yaya Jammeh bi ak Fatou Jaw Mané that's it every other woman Fatou Camara came after bu mu ñëwee America so no waa déglu ma so dama laa wax ne la struggle bu nekk am na mool and it's okay okay naka la moo ooyee Fatou Camara no Fatou is one of my closest friends and she did an amazing job lu ma laa wax moo nekk ne la struggle bu nekk am na mool waaye dama la ne Bob Keita li mu wax mënuñoo toog fii ñu ndawal ko because it did shift the attention away from yéen loo leen doon def whether you want to admit it or not that is the reality it did people fàtte nañ sax yéen seen demonstration bi for a good 24 hours Bob Keita ba nga am the GRA director génn si pour ñëw def presse kooku musta wax kooku votal nañ ko lu nekk si dëkk bi musuta wax dafa ñëw wax di wax ne Bob Keita lu moo wax du dëgg dama laa waxal soo taxawee ak nit then that is a family matter what does Gala have to do with a family matter no it is not a family matter yow nga leeral sa déglu ma waaye danga ma déglu Bob Keita dañ ko laameñ du lekk moromi laameñam te ñorul danga ma déglu ba pare tonal fii nga naan doo musal tinga tuni waaye danga ma déglu waaye dañ déglu wante yow waxuloo dara nan si yow waxuloo dara si Gala man li ma wax is very simple dama ne Bob Keita Gambien yi ne ko moom lii it's not about Bob Keita and we will not make it about Bob Keita that was the only time I spoke and I will repeat it here nekk ñëpp seetaan ko why did you speak bu tax duma speak yow da nga hold sa silence kay ba xee bi je continue nga noppi because man yéen dama support li ngeen def dama support dama respect God I spoke to you on the phone dama respect li ngeen def man I believe in activism balaa ngaa ñëw fii xam nga yaa ngi ne ñu ngi wax di campagne balaa ngaa ñëw fii we all spoke very highly ma jox leen credit of what you guys did because li ngeen def man mënuma jël credit defuma ko dama doon activism in my apartment in Washington DC yéen ngeen ko defee waaw wante war nañ ko may mu tontu de okay now Gala quickly tontul si loolu and then suñ gars yi ñu analyse please dina tontu may ko okay Gala ama leena ngeen war a understand déglu ma expérience ba pare mu ma buli xanaa dafa bokka Safia waaw foog naa ko de loolu laa bëggoon a laajte de man sa sona naa si dëkk bi yeah I am being bullied here déglu leen xam nga am na leena foog ngeen understand leena gis nga lii du online affaire man bi ma fi ñëwee dafa am li ma fi explain because xamoon naa ne di ngeen egsi fii ma ne leen ne there comes a euphoria the youthful exuberance in people sometimes they just feel like ne they can let it out because of fu mu nekk am na ñeneen ñu bokkoon Gala they see this as the final end to the final bus stop to their destination understand nga di nga dem ba gis ñeneen ñoo xam ne nii kontaan nañ si ba ñu ngi doon celebrate ñii dem nañ taaw egg si kaw moto mel ni président ñii ñu ngi leen conka éteki leen understand nga li ma la explain man boo ma ñëwee pour ñu éteki ma ne leen bu ma kenn éteki xam nga loolu because this has not even started gis nga Gambia dafa bari ñoo xam ne nii they lost interest in Gambia they lost interest in the political class Gala reignited the spark in them gis nga lii fii la ñoo jógee nit daw activisme ba faw fii la ñoo jógee nit continuer bàyyi injustice ba faw wala ñu toog di fi di ñëw suma position foofu la no what I mean yéen famille dégg lu ma explain moo nekk ne let's skip to the next one. Okay now. Online li ma leen a wax online Gala mun leen a gis nga suñu benn member lu mu wax right na wrong na suñ ñëwee
fu ñu war a waxee things nañ ko wax. ngeen handle ko fa. Presently for the past 4 days kenn gisut boobu post dara. Understand nga. kenn gisut boobu mu post dara. Of course. wala ngeen gis ko mu nekk fee na foo xam ne ni anywhere on social media. Unless about his business. gis nga dara. su demee ba happen. mooy comme ni ñu doon wax ne ay ñii ay pro baro lañ ñii pro lii lañ ñii pro lële lañ. everybody deserves a third chance. I agree. wala fourth chance. Okay. so problème daf dee am. da nga dee dem ba am ne. da nga dee dem ba xam ne. lii di tatam da nga dee xam ne yéenay da nga dee dem ba xam ne. yéenay du dee nekk Mahama. àll dee nekk. Okay, I understand. Okay. Yeah. So loolu foofu rek laa mun a. I think one of the reasons why boobu loolu happen series of events moo cause loolu noonu. But Dudu now Omar Malmo dina ñëw si programme bi. He's in the US. A very upright young person as well. Very upright young person. nañ ko indi ci programme bi and then mu joxe opinion am. But then Dudu quickly déglu nañ Galas the reason why ñu bàyyi ko muy wax because of time bi la. ak yooyu noonu because waroon nañoo even analyse speech président bi waaye time may ñu ko bu baax and then gaa ñi war a dem cover Mansakunda bi but in short Dudu sa opinion about Galas lu mu wax ci Gala. Well, first and foremost dama ko sant li ñu wax ci Ghana ne is very upright a straight shooter loolu la ñoo demonstrate practically man I'm not surprised lim fi wax mu wax ko he's very he's just joking. No daf ko bëgg a téem pour shift ko si lu mu nekk because Nancy mu ngi tànga si moom Nancy does not understand Galas. It is very technical he's very tactical. Galas is very professional. fii mun naa tànga léegi Galas dina ko toon ba fay affaire yi mu seeda. He's somebody ko xam ne su focusé si dara kenn mënu koo distract dara mënu koo distract. I'm not that mindset. And moom si seen biir mun naa ne is a regulator. lu bari su demee wrong dina ko put right. And they are young people even though. But based on lu mu nekk di wax na gis loo seen group bi di turn to a political movement. Well, especially having someone like Mamadi Korang who is a politician big time. Are you not seeing that? No. The stage bu gaay nekk nii it's what's best for them. Suñ buggee delve into politics they will fail. Either a movement or a party. I will say it outright they will not make it. Because when it comes to politics dafa am ñu samp ba pare. doo leen mun a raw doo leen mun a romba. Unless nga ñëw with a different political strategy. And loolu du lu ñoo discussé fii. And soo gisee ñu bari ñu embrace leen di leen toppa diversity lañ gis. ne kii is a political kii bokkut lii fiw ñu fa nekka si politics nekkuñ di ko def on behalf of their parties. They're doing it because of nationalism. Gambian lañ gis nañ ne lu xew dañ ci am cër war nañoo jóg ñu dox ko ñoom ñëpp man gisuma ñu pedal a political agenda. And suñ ko bëggee drive ñi fa nekk duñ leen allow. Because loolu taxul ko but gis loo politicians yi di profito si lii. No, of course at all costs. Politicians they are always looking somewhere to fend ay nappakat lañ dañoo saani mbaal dañoo saani caas seet lan la ñoo mën a jàppa waaye ci ñoom la des internally ñoom ñooy am seen meeting ñoom ñoo xam lan lañ bugga na Dudu Jah dafa jóg dem fekkee oo toppaleen wala mu ñëw mu enu kenn ñu jox ko maag mu waaye bi ñoo door ñoom la en liñ waxtaanee biir néeg fan lañ bugg a dem ba àgga ci ñoom la ñoom ñooy stratégie politicians will come waaye ku munti ñëw yéen da ngeen am seen agenda woon ko ne lii la munu koo def na walk away because this is not about a party ñoom lu ñoo def yii fi Gambia la en suñu waxee Gambia why wait for Dudu Jah ne dafa bokk fii oo mun naa wax non Dudu Jah su demee somebody else would come waaye man I will advise them ne they need to be very cautious ñu bari dinañ ñëw di smile di siiñ dama bugg a bokk dama bugg a lii they wanna break it down anybody can come ne member la su demee ba si kanam mun naa def a U-turn so they have an uphill task liñ am lu jafe la lu métti la and on the other hand nañ moytu sàmmalu lu waawa lu nekk lu ñoo def ñu teg ko ci yoon parce que ñu bari dina ñëw sax pour create violence yow soo jéem a defar ñoom dañoo ñëw di bugg a saaga di bugg a create problème pour ci li ngeen nekk rek mu yaaxu. Okay now Dudu last question bi mooy I've seen seen next agenda bi mooy ports $300 million yi boo xam ne went missing ndax fooguloo ne dafa gaaw torop ne dañ war a make sure tackle this one first because I understand ne dañ dee ne fii events yu bëri daf dee happen and then jékki-jékki kenn du déggaat loolu mu happen na dañ war a keep moving with the current one mooy list bi properties yi vehicles yeeg yooyu noonu and then you ñëw to another assignment. One thing at a time and enul loo antal
exemple bi ma joxe léeg-léeg nga dem buffet get together ñu ne serve yourself nga gis ko jël palaat moom lu neex la moo feesal si palaat at the end of the day su ko tegee dafa lekka tuuti rek bàyyi ko fa so nañ moytu loolu dal leen li nga wax la rek something it's spilling am na si luñ nekk lijjantel loolu su jeexee nga seet what to do next and man li ma la na advise everything dañ ko teg according to law because liñ def soo gisee mu aaga fi mu aaga ci ñoom la tam ko soo waxee police bi ne ko with or without permit I'm going to protest kooku tam dafa bëri sob because moom dafa pare pour expect anything dañu war a apply diplomacy waaw man foog naa ne loolu happen na for the first time ñoom gaala dal na leen buñ nangu mu repeat police bi tam li xew ak niñ doxalee buñ nangu lan repeat like ne by force nga jox ma permit joxloo ma permit dama génn ma protest loolu lim mun a jur because tey maa ngi dégg ñu wax ne dañoo def counter protest yu mel noonu la moo jur ok man joxloo ma permit ma génn galas tam mu ne ok moom tam soxlut permit man li ma génn moom dafaa ñëw pour counter that and when it turns ugly or violent beneen level la moo ñëw moo tax ma ne da nga am sa agenda da nga am li nga plan so strategize it properly soon gala ok Rafi sa opinion about gala gis nga gars yi ñuy develop to a stage boo xam ne dañoo nekk a political movement or party and then ndax cause bi is genuine Rafi man gala to be honest boo ma gisee di composition I didn't give them a chance pour ñu survive and I've said that from day one because of ñu ma fa gis xam naa ne du ñoom yëpp duñu mën a am benn agenda gis nga Gambia has that soo gisee mu successful it's because buñ ko door all the members ñu fa nekkoon had one common agenda and that agenda boolewuñ si any kind of thing whereas di wax ne suñ defee lii after dañ bëgg a nekk minister or dañ bëgg a am place dañ bëgg a am lii the agenda was nañ génnee Yaya Jammeh from na make sure ne lu mu wax na ko def na leave pour Adama Barrow take over loolu moo nekkoon suñu agenda apart from loolu dara gis nga moom lu ma wax sa ne mu ngi woon gars yi ne xamal ne ëllëg doo leen fanaan fii doon musulaa li di ngeen a fanaan si police doo leen fanaan kër I remember also same thing happened in Gambia Seret suñ second meeting bi dañ toog salu taal mun nañu xam ngeen ne lii yëpp is very risky and any one of us can end up being dead being arrested disappear yëpp mu fa so léegi nag mooy decision nag ngeen a continuer doo leen continuer and I remember none of us backed out everybody was there but agenda bi was there ne ñun ñëpp lii moo nekkoon si agenda waaye soo amee movement boo xam ne dafa bari conflicting individuals yoo xam ne ku nekk ngay ñëw because yaa ngi am agenda behind not what the main agenda is then loolu always problème moo am te ni ma ko xalaatee exactly loolu moo xew amul sax one week gis nañ fi problems within their members ñu ngi xuloo ñu mu neen ñii bàyyi nañ ñii génn nañ wax nañ def nañ loo xam ne the whole country condemn them for doing that so it's very sad because man I really love what they stand for war naa ko fii man every time su ma ñëwee gis-gis I always talk about corruption te dama dee bëgg a di support any cause boo xam ne is going against corruption te Galas xam na man maa moom work nañ together for a long time affaire yi protest I strongly believe in protest because man dama believe ne waaw man dama believe ne dafa doy bi sax Westfield bu ñu ko duñu wane dem leen te man occupy Westfield non Ravi is very funny Ravi moom sel because naar la dama ne yaa yu baax yi because man dafa doy am occupy Westfield bi man bokkuma woon seen cause bi because man already xamoon naa ne lu seen problème te pare woon naa pour jox leen chance but like Gala said protest am na ñoo xam ne ñoom yoon boobu la gaa di jël am na ñoo xam ne ñeneen dañ bëgg a dañ bëgg a jël def protest wante buñ jógee ne ñoom dañ bëgg a protest ba pare ñu dinaay leen ne duñ protest man si laa ñëw support seen cause bi because c'est fundamental right boo xam ne I believe ne everybody has that gis nga lii it's very simple police suñ joxoon gaa yi protest suñ leen joxoon ba pare xam nga lu ma gën a métti mooy they always use excuse of ñi ñoo taal si dëkk bi time boobu ñu ne jong la ñu ngi fii si dëkk bi léegi army bi mu ngi am gaa yaay jafe yi yore lañ lay wax you know tey xoolal protest bi am na lan mooy xew nothing so man seen movement bi they have the right to whatever su bëggee gars yi bëggee dégg ñu supale ko nekk political movement is their right maa nga dem non Gala is non-partisan but it is a political movement
exactly soo léegi xam nga nit ñi. waaw. ansu ngi UTG am na yenn yoo xam ne ñeneen duñ dee mun a differentiate. waaw because of loo dee rek ñii dañoo dugg ci politics gis nga moo tax structures yi are very important. mun ngaa dem ba si yàgga flex mu fa bokk ne dafaa dem ron pour taxaw mayor. gis nga su fekkee ne structures yi important nekkut fa in gala. su flex di dem place boobu dafa yanga. if you have a national movement di nga am ñoo xam ne they are part of the Banjul chapter. ñu bokk ak KMC chapter. gis nga through the influence of these people si nga mun di handpick at the end of the day ñan ñooy bokk si a national executive of a movement. because of gis nga loolu soo xamutee succession plan du dee mun a am. of course yes. because comme ni ma fi waxee rek activism is the breeding ground of the opposition. ñoo dem gisi activiste bu siiw. ñu ñëw jël man su ma la waxee ñaata patee ñëw. naa ma ne ay kaay jël suma ticket pour nga ñëw ron pour ay lii. duma la dee xool sax. so comme saa yi li ma wax. dëgg la. dëgg nañ ko bot gala it's non partisan. we are not affiliated and we will not be affiliated into any political party. gala du musa taxaw election. understand ama yeneen dafa am pour leer. foundation si lii lañ ko yow soo nag yow nag Gambian nga. you have the right. I understand. pour yow freedom of association. soo demee nag ba nga dem ba gis ne yow da nga bëgg a dem pour taxaw pour def lii. you can excuse yourself. if you are holding a position you can resign. and go. okay that's good then. so lii movement boo xam ne nii la. daf fee taxaw pour fight corruption. understand. ok lu xew si dëkk bi dafa bari de. ok xanaa yow tooguloo rek benn time yow nga gis nga. Occupy Westfield lan la. courant ak ndox. of course yow ku nekk si biir dëkk boo xam ne nii musuta am courant ak ndox kooku dafa tal Occupy Westfield. of course fu mu nekk ñun. security port bi. soo ko xool. ñen ñoo ko dee kaas semestre yi ak ñu dee travel always. ku amul passeport da nga ko dégg muy wax mbiri security port. talu ko soo léegi ndax yow semestre yi jaral na leen sax pour ñoom ñu dem spend 2 hours si airport bi. ne ñoom ñu taxaw fa ñoom 2 hours ñu xam nga because of lu ñoo complain yëpp less than 20 minutes they will pay it. of course soo ñoom jaralut leen ko. soo ñun we have man su ma dégg rek laa la wax balaa ma xeex pour security port ma dem join pharmacie ñu xeexee ne seen kiw kodo bi buñ leen fa feyaati because bu gaay doon béy feewuñ leen kiw kodo on a sangali ma la explainal nii ne nañ jël seen xaalis bi ñu ñëw feye leen ko ñu ubbi bank account wala cash. yeah but xam nga moo tax ñu prioritize dara xam nga lan la but Galas ana Mamadi Kurang Mamadi Kurang dama ko nekk di gis seen recent events yi ak yooyu press conference and all of that what happened. xam nga Kurang dafa follow gis nga Kurang comme gis nga protest bi fu mu nekk wala movement bi people will be coming on the bus people will be leaving on the bus. gis nga dara soo leen ko sosee gis nga looted assets ok gala mooy di name that went up gis nga lii luy continuer la booy lii su fekkoon ne time 66 babies yi bu ñu doon dee because of aki si la nekka billahi walaay talaay people dañoo resign wala dëkk bi dañ koo téye benn place time boobu noonu di kon booy xale yi dañ dee of course and nothing came out of it on a sàngali ma lay explain ni yëpp corruption moo so yow léegi da ngaa gis ne Kurang he is consistent in his fight against the looted assets. He was there. Understand nga? Yeah. He left. From the very beginning. Understand nga? He left, and you need to give him his flowers. Akol moom bokkaanu si. Déedéet waxuma la ne bokkaanu si. No. He left the Ghana Commission. Bu yéen tamit da ngeen de bugg a headline de. Xanaa da ngeen de di laa ñu dee def newspaper. Galas, go ahead. Ma ne la he was there. Waxuma la he was with us there. He was there. The Ghana Commission. Okay. Boy. Okay, Galas. So léegi Kurang, he was there, he left. Understand? So léegi yow su fekkee da ngaa xeex Galas mic bi na gën a jege. su fekkee ne da ngaa xeex against these looted assets of Jammeh. But Kurang is the right guy to bring in. Because boy, he was there. Okay. Information yu la Kurang di jox, it is coming from the grapevine. But ñun, we are not being restricted to the assets of Jammeh alone. Ñun in the long run, gis nga for example, what's on Gambia? Noo ko dee gisee ne all the corrupt officials in this country, Police, yeah.
dañ ragal Watson Gambia online. Boy, this country needs a moral police boo xam ne nii force boo xam ne nii underground. ñi nga xam ne ñu korop yi dañ ko ragal. Gala loolu la mu ñëwal. Gala ñëwalut ne dafa ñëw taxaw élection wala lii. Gala lu moo ñëwal moom moo nekk ne lu fi dënga ñu jubal ko. But then Galas, there is something very important. The reason why money danga upright mooy don't you think it's also important pour ngeen screen seen membership because they had history. History of what? dañu am history of ay tur of affaire ay naka la ko njublan ci affaire xaalis because I understand cause bi was pour ñu génn ak yooyu noonu but dem nañ to this stage nit ñaa ngi leen di celebrate don't you think it's important tamit pour ngeen war a tick certain box pour nga nekk a member of Gala so tickut those box force dañ war a start with yow sa boppa yow nit ki warloo korop because loolu mooy seen primary goal loolu mooy seen primary goal day turatur xam nga man fu mu nekk bul di béet léegi fu mu nekk day turatur because man fu mu nekk maa ngi bëgg a solo si yow no but the thing is Galas seen primary goal mooy pour ngeen cop corruption right fight ko now some of seen members yi no xam nga tamit so you ask questions not all the time da nga point names understand nga because ñii ay nit lañ yoo xam ne dañ am i families and all of that Gala am na ñetti groupe chat benn bu nekk su waree fill to capacity 1025 nit moo dee fill benn groupe chat to capacity am nañ ci ñetta understand nga li ma la expliqué bu ñoo génn si aj bi less than 50 nit ñoo génn that's Gambia for you yow da nga maa déglu de cause lii du dee nekk loo ñaaka expect da nga ko dee expect so léegi when it comes to membership man soo ma ñëwee team naan ma ne flex baaxut booy man su ma ewoo suba flex daf maa tegalal ndox ma sangu suma bunti nekk flex baaxut suma cash flow bi su jeexee flex daf maa jox 50 man soo léegi yow soo léegi man mi nga xam ne man dama wéet alum nen man yow damaa jox flex second chance si yow man boo ko tura yow mi maa wax ne flex baaxut ndax su ma génnee flex yow di nga ñëw feel place am that's very true ana sangal ma expliqué gis nga man Adama Barrow sax su wàccoon State House pour ñëw Gala dama koo jox membership su fekkee ne pare na pour any Gambian that is against the looters assets ak corruption ak foo munti nekk I will give you a membership okay now Galas because of time dinaa ñëw si Dudu ak Nancy quickly but then Omar Malmo who killed the cops mooy sa mantra I mean upright guy but then gis naa ne yaa ngi doon wax a lot di def programs and all of that on problem bii nii muy affaire yi assets yi and all of that but first Malmo sa position on the side of speech president bi ak Gala noo leen gisee as a movement as a political movement jërëjëf Anso Omar Malmo yaa may dégg ñu ngi lay dégg bu baax jërëjëf waay maa ngi nuyu sa panelists yi quite great people ñu bari ma xam leen ñoom Dudu Dia mu nekk mag boo xamante ne I always follow his contributions to gis-gis most of the time quite a great guy and my take on the speech bi daal bu soose bi nag moo ma gën a amal solo I think for me that actually defines what exactly the president wanted to say because diggante ñaar yi dañ am difference tuuti am na leneen lu mu yokka si bu kàllaama soose bi and the point I want to really put a finger on is fu mu wax ne andi nañ 9 volumes of reports waaye si reports yi yëpp the details of jënd ak jaay bi ak ñu ko jënd ak ñu ko jaay ak ñaata lañ ko jaay ak nangam yooyu noonu andi wuñ ko waaye buñ ko andi wutee man ma xam ne andi wuñ loolu président bi mu yokka si ne moom xam na ne yaaga report yi du nañ génn man loolu nag gis naa ne foofu am naa fa problème but the English version I believe that whatever the president said loolu rek la mënoon a wax ne nguur gi lii ak lii la mu fii def waaye fu président bi waxee ne andi nañ 9 volumes waaye si volumes yooyu noonu yëpp depuis 2019 moom mu ne xam na ne yaaga report yi du nañ génn was the president expecting the reports to fall from the sky Did the president ask Batambedu and Co, you brought me nine volumes, the details in Nyakuin Fofuno, did the president account the people he gave the responsibility to execute this function? So on that point, I think the president at one point, we also got to inject reflective thinking in this. Because Bunjoge si era Yaya Jammeh don't manage a system. We thought or we believed that he was micromanaging all of these ministries.
Why bu coalition bi ñëwee, even though Barrow told us in the beginning ne man xawma lépp te mënuma lépp, so fu mu ne nii dama depend si suma technician si. This report has clearly manifested that Barrow was depending solely and entirely on his technicians who deliberately failed him in the task he assigned them. Because Atambedu as Justice Minister, Barrow bu ko joxe assignment bu tollu nii. Te moom single-handedly he picked Mama de Kurang. Dega na galas moy wax, people can come, but come no ko laje, are you people checking the kind of people coming in? It's important they check. Because Sidigi Commission, big momu commencé jaay bagage ya Jammeh, you don't even know that Jammeh own those cows or whatever legally or illegally. Yo amagulo conclusion, you did not even, know naka na ko poto bi amé. Yo nga commencé ko jaay. Lulu silan ko wait. Do si loi, do su xam-xami, accounting, because I was asking him this morning and he told me, don't ask me about the legality or whatever, ask me about accounting. I said, you were not in the commission as an accountant, you were there as the secretary. Okay. All of a sudden you change yourself into a salesperson. So for me, the speech, I think the Barrow needed to account the people that submitted that 9-volume report to him. And then Barrow needed to follow up before, Mustafa did the report. Mustafa put the on report. Barrow do Mustafa report, but the moment report be note. Okay. So I fault the president on that part. But I also believe that Gambian be more, Jiko Bobo, you capitalize on probably the person's weakness. And then Okay, Omar, quickly on supposition on Gala as a political movement. Force into guy. Gala. One thing I would say, when I look at the protest and I know things happen, basically I and Kemofari work together. Quickly, I have to call him and say, what? They're arresting all these folks. What you can do is basically stage another one thing and continue it. And that's what the dude did. I commend him for actually doing that. And of course, Gambians came out. The fact of the matter is that Gala needs to be consistent in what it wants to do. If you want to actually put its arms in everything, then at the end of the day, you lose grip of everything. So for me, I think they definitely, like you also mentioned, they need to look at what kind of persons they bring in and get out. At one point, I made a post when people say, oh, we are not doing this for politics, we are political. There is a difference between being partisan and being apolitical. You cannot be trying to hold government accountable. We say political institution and still tell us that you are apolitical. You might not be partisan, but that is a political movement. And that is trying to ensure that there is political accountability and transparency in governance. And governance is completely political. Why xam nga ñeneen ñoo xamante ne dañ ngay am ulterior motive man defuma lii pour politique yow kan nga nekk who do you want to please? You don't owe anybody an explanation. Booy dugg si dara nga gëm ko demal ba jeex. And loolu laa gëm si Galas. That is why I like the young man. Okay Omar, because of time waaye xam naa nañ la indi moo ci topic suñu am hopefully next week or si suñu subsequent episodes, right? Thank you very much. Thank you. Nice talking to you all. Jambar nga. Thank you very much. Thank you. So fu mu nekk nii time bi bëri woon noonu, but then Nancy Youssef just listen because okay. Nancy wax na? You sure? No. What position am on Gala quickly rek. Okay, gaawal. Okay, dude. Waa gaawal rek and then ñu daw dem drop kii. Okay. Okay, Youssef gaawal. Nancy, waaw. Okay, Youssef, go ahead. Wow. So position on Gala. So Gala's mom Gala. I just want to commend them as a group. Go ahead. So Lumad, I will just have to say a few quick words because of man Lumako Dubari. I think that they're doing a very amazing patriotic duty to this country. Because gis nga every generation da nga war a ñëw next generation nga wax yéen lan ngeen achieve for the next generation. Xale yi ne ñu xool ak suffering eyes, hungry, xiif amul dara di ñu laaj te man gëm naa ne seen responsibility boobu loolu la gaay def. Man daal dama bëgg a gaay ñoom seen biir groupe executive moom or coordinating group moom da ngeen fa war a check bu baax a baax. Screen. Waaw. Group bi general membership bi moom Adama Barrow sax su ko neexee mu ñëw mu join. Okay. Waaw ba pare man dinaa ko may suma time bi yëpp wante lu ma bëggoon mooy na gaay wax lan la gaay plan pour def 300 million bi man si doon man na gaay continuer fu gaay taxaw. Waaw ñu puus loolu noonu ba loolu taaka
su dee dañoo tooga 300 million bi ñu tooga ko bu baax ba loolu su pare after ñu move waaw good luck Galas 1 minute rek den ñu ngay dem lan nga am pour wax what next pour yéen Gala what next pour Gala as a movement ñu nekk di wax yëpp gis nañ advice yi tamit ñu ngi koo gis ñu ngi koo rafetlu balaa ñoo door lii am nañ xam-xam ne lii si lii la moo nekk but am na ñeneen comme suñ la gisee based on age dañ dee foog ne majorité yëpp daf dee ñëw ak age suñ la gisee ne amuloo yenn façon ngi at dañ la dee bëgg a over advice si dara but respectfully you take it am na ñoo xam ne ñëw nañ pour pare pledge seen xaalis wax nañ leen ne ñu téye ko parce que lu xaalis important structure moo ko gën a important ak organisation si loolu lañ nekka parce que ñu ni neen tamit waxtaan dañ koo def ñu ngay console ba pare Gambian si tamit believe nañ lii dem naa ba UTG ñu invite ma after school ma ñëw fekk full classroom bu toog ñu ne ma ne they want to be part and parcel of this ñoo xam ne xamuma leen sax this is big bigger than what we think because of maa ngi ko doon wax keroog ne ko ne kenn ma ne ko ne the last time that something like this happened was in 1987 during the school bus protest ba Jawara dafa mujjee address dëkk bi on that day from the 10 to 13 but wrong bi fi mu mujjee mooy bu barki démba mooy parlement bi naka la gay set up committee bi bëggoon nañ pour ñu wax ko waaye fu wrong bi fu mu dooree mooy nu ñu violate constitution bi ba jël Surahata mu njëkk a nekkaakum chairman bi yes because of loi bi mayut ko you should either be a sitting judge of this country or you have been a sitting judge of outside the country loolu la section 201 wax ok defut ko ok secondly leneen li moom moo nekka ne age frame bi 75 years below moom nga dee mën a am pour nga nekk a chief judge of course November 6 la juddu 1942 he's 82 years now so loolu noonu yëpp violate nañ ko which means ne lii from the constitution of it how they constituted from the beginning to the end yëpp dafa raw so léegi li ma wax Gambian si yëpp moom moo nekk ne suñu social handles yi they are up and running we will be updating them from there perfect su lii passé tamit man bii mooy nekka because man I only did this out of respect for Flex henceforth we have a team of spokespersons you will be communicating with them because du ma ñëwaat si plateforme waxaat on behalf of Gala am naa fa beneen position te maa ngi rafetlu ñëpp ba pare tamit di luy sa position bu ees sa position boy time bi Yusuf time bi boy position am bi rek mu jeex dafa war a dem boy boy Gala thank you very much no Yusuf may ñu bi Gala thank you very much and then wax nga fi yoo xam ne dafa am solo trop mais bi nga xeeb ko waaye lu important nga fi wax and then nit ñi jàng nañ si lu bëri and then now understand naa luy Gala really aside from lu ma doon gis si lifin bi waaye bi ba next week and then hopefully nañ la am bro ñu wasi man naa la convince ok Mansour ba next week inshallah Welcome to Muhas Financial Services, your one-stop solution for all your financial needs in the Gambia. You can send money from all over the world with Muhas International to the Gambia. It is fast, reliable, and secure transaction every time. Visit us at Bruceby Phase 2 and Mary Johnson, the Gambia, or contact us at 731-0678 or 778-2014 or 784-0888. You can also email us at contact@muhasfinancial@gmail.com. With branches all over the country, Muhas Financial Services is always nearby, ready to serve you with over 400 payout locations in the Gambia. Muhas Financial, your trusted partner in financial services. Visit us today and experience excellence. With Muhas Financial Services, we put our customers at the heart of everything we do. LFDO concept waltu mun do ku bundalti mi alan ko ile mamma fanna minna wakare jamal labam bundalti palanteru jonkondo joron anan ku kotan ile do ko sarto fambalori min kan wala kaaje dum fam banko dengol dum ka joron kendo dile mi alan ko fam ito ko di jama bon la kundo warante bata LFDO concept
woldum inyimo kunkilinal ka doko kel min kadele kliyanolti masakunda bundal warando julani safar bundal min badden business of fannala office doko la an ku koton dami ala ko fan ike mako joram betola anin fana ika doko ki elef do concept woldum ele kliyanol la tanko dum wokote sula bati fan wala